আজকে আমাদের সাথে আছেন মিস্টার শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়। So what was your motivation behind writing this article? Why do you thought that Panchayati movement is in distress? আমি কেরালায় বড় হয়েছি, which is widely considered as a model state for panchayats. I think সবাই কিন্তু বলে যে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের যা প্রমিস ছিল, যা পোটেনশিয়াল ছিল, সেটা কিন্তু অতটা দূর সেটা অ্যাচিভ করতে পারেনি। আমরা করাপশন ও ডিসেন্ট্রালাইজ করে ফেলেছি। বাট ডোন্ট ট্রাস্ট পলিটিশিয়ানস। Panchayat elections are very keenly contested. West Bengal is on a different spectrum, right? The other prominent feature is the presence of women leaders in panchayats. যেই panchayate women leader, সেই panchayate the proportion of social schemes that are more broadly beneficial to the people, including women, has increased over a period of time. General একটা decline in public participation over the years. সবাই বলছে আমরা সব মহিলাদেরকে 2000 টাকা করে দেব। মানে মাঝখানে যারা আছেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়াতে অসুবিধাটা কোথায়? ট্রাস্ট টেকনোলজি উইল সলভ ইট। আর তারপরে ট্রাস্ট ব্যুরোক্রেসি, যে ব্যুরোক্রেসি হ্যাজ নো ইনসেন্টিভ, সো ব্যুরোক্রেসি উইল সলভ ইট। পঞ্চায়েতদের দরকার যে এই সার্ভিস ডেলিভারি ফোকাস থেকে বেরিয়ে একটা মোর লোকাল ডেমোক্রেসি নিয়ে কাজ করাটা দরকার। তোমরা সবাই এই প্রাইম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে তুমি আমাদের পার্টিকে ভোট দাও, তুমি চিন্তা করো না যে তোমার চিফ মিনিস্টার কে। পঞ্চায়েতের কাছে অনেক টাকা আসছে। ও মাই গড, পঞ্চায়েত ভেরি খারাপ। লাইক পঞ্চায়েত লিডার্স, ওরা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে নিজেদের। মানে যেই দিকে পাওয়ার যাবে সেই দিকে the scope of corruption will tilt. নমস্কার, কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্সের আরেকটা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে আছেন মিস্টার শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তো হি ইজ কারেন্টলি বেসড ইন নাইরোবি, কেনিয়া, with Adam Smith International. As a development professional, Suvojit works on issues of governance and development practice with a deep dive into key issues in international development. From an education standpoint, he has an undergraduate degree in economics from Sri Ram College of Commerce, New Delhi, and master's degree from Institute of Rural Management, IRMA, in Indian Institute of Development Studies, Sussex, UK. Onar career has spanned over a period of 11-12 years, where he has worked in India, Ghana, Kenya, Somalia. উনি প্রায়ই হিন্দু আর অন্য ফোরামসে লেখেন। তো শুভজিৎ, ওয়েলকাম টু দ্য কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ শৌভিক। তো আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করি আপনার আর্টিকেল, যেটা আপনি হিন্দুতে লিখেছিলেন অন দ্য পঞ্চায়েতি রাজ মুভমেন্ট ইন ডিস্ট্রেস, যেটা 17ই ফেব্রুয়ারি পাবলিশ করেছিল। তো ওটার সূত্রেই এই পুরো ডিসকাশনটা আমাদের রিভলভ করবে। তো আপনার মেন মোটিভেশনটা কি ছিল এই আর্টিকেল লেখার পিছনে? আমরা পঞ্চায়েতি রাজের ব্যাপারে ছোটবেলা থেকে পড়েছি, ইভেন যারা একটু গ্রাম্য পরিবেশ থেকে আসে ওরা জানেও যে কিভাবে ওটা ফাংশন করে। সো হোয়াট ওয়াজ ইউর মোটিভেশন বিহাইন্ড রাইটিং দিস আর্টিকেল? ওয়াই ডু ইউ থট দ্যাট পঞ্চায়েতি মুভমেন্ট ইজ ইন ডিস্ট্রেস? ওটার ব্যাপারে যদি আমরা শুরু করতে পারি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করি। আর্টিকেলটা তো লিখেছি মানে যেমন এই কাগজে লিখলে যেরকম হয়, আর্টিকেলটা লিখেছি নভেম্বর মাসে। ওইটা মানে ছেপে এলো ফেব্রুয়ারি মাসে, মানে এই বছর, রাইট? নভেম্বর 2024 লিখেছিলাম। কিন্তু পঞ্চায়েতি রাজ নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড এবং কাজ করছি প্রায় 2003 সাল থেকে, যখন আমি এই ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দে রুরাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি করছিলাম। আর সে সময় যে গুজরাতের বিভিন্ন গাঁয়ে গিয়ে আমি যখন পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম ওখানে দেখেছি,
তারপরে কয়েক মাস কেরালার গায়ে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম দেখলাম, এবং তারপরে রাজস্থানের গায়েও দেখার অপরচুনিটি পেয়েছিলাম। তো তখন থেকে একটা ইন্টারেস্ট আছে যে এই পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটা কিভাবে চলে, এটা কেন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, এবং কি কি বিভিন্ন ফ্যাক্টর উইচ ডিটারমিন যে কতদূর এটা সাকসেসফুল হয়েছে বা হয়নি, রাইট? তো আর এটা নিয়ে লেখালেখিও অনেকদিন ধরেই করছি। ইনফ্যাক্ট আপনি যেটা বললেন, মাস্টার্স ডিগ্রি ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে যখন করছিলাম, তখন আমার ফাইনাল পেপার ওয়াজ অলসো অন ডিসেন্ট্রালাইজেশন পঞ্চায়েতস অ্যান্ড ইন্টারফেস বিটুইন, যেটা আমরা বলি পঞ্চায়েতের লিডার এবং গভর্নমেন্ট বিউরোক্রেসি। সো দিস হ্যাজ বিন আ লং স্ট্যান্ডিং ইন্টারেস্ট। অ্যাট দ্য সেম টাইম, also important to say যে আমি কেরালায় বড় হয়েছি, which is widely considered as a model state for panchayats. আর আমার বাবা was involved in the People's Plan campaign in the early 1990s. তো বাড়িতেও এই ব্যাপারে মানে কথাবার্তা হয়, শুনেছি যে এরকম একটা পিপলস ক্যাম্পেইন চলছে, লেফট গভর্নমেন্ট সেটাকে এনকারেজ করছে। আর ইনফ্যাক্ট লেফট গভর্নমেন্ট যখন 1996-এ পাওয়ার থেকে চলেও যায়, তখনও যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কেরালায় এটাকে নিয়ে ইন্টারেস্টেড আছে, এটা নিয়ে কাজ করছে। তো এটা অ্যাজ আ থিম মাথায় পড়ে, এবং this is there. So that is the background. Now, in a real sense, গত 10-12 বছর ধরে, as someone looking at it, anyone looking at it from a more objective lens, I think সবাই কিন্তু বলে যে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের যা প্রমিস ছিল, যা পোটেনশিয়াল ছিল, সেটা কিন্তু অতটা দূর সেটা অ্যাচিভ করতে পারেনি। এটার বিভিন্ন রকমের কারণ লোকেরা বলে যে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের দ্বারা আমরা যে রকমের লিডার উঠে আসবে আমরা ভেবেছিলাম, সেরকম লিডার আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বা লোকেরা বলে যে পুরোপুরি পলিটিক্স ধরে নিয়েছে এটাকে, রাইট? এটা মানে এখন বোধহয় অ্যাক্টে বোধহয় এখনো লেখা আছে, বা ইট ইজ ইমাজিন যে পঞ্চায়েতি ইলেকশনগুলো একটা নন পার্টি বেসিসে হবে। কিন্তু এখন না, আপনি যদি দেখেন, পুরোপুরি জানা যায় যে এটা পুরোপুরি ক্যাপচার্ড বাই দ্য পলিটিক্যাল পার্টি সিস্টেম, উইচ হ্যাজ ইটস ওন। থার্ড হচ্ছে যে আমরা ডিসেন্ট্রালাইজেশন করছি, আমরা করাপশনও ডিসেন্ট্রালাইজ করে ফেলেছি, যে পঞ্চায়েতি রাজ ক্রিয়েট করে। তো এরকম বিভিন্ন রকমের আর্গুমেন্ট লোকেরা তুলে ধরে, আর বিভিন্ন রকমের মানে কি বলে, সাকসেস বা ফেলিয়ার, এটা নিয়ে অনেক লেখালেখি আমিও লিখেছি। এই আর্টিকেলটা আমি একটু আলাদাভাবে অ্যাপ্রোচ করতে চেষ্টা করছিলাম, আর সেটাতে আমার মানে কতদূর সাকসেসফুল হয়েছি আমি জানি না, কিন্তু ইফ আই টু এক্সপ্লেন মাই মোটিভেশন, আমার মেন অবজেক্টিভ ছিল টু, অর মেন গোল ছিল টু লুক অ্যাট যে is the model relevant? Which is why I'm saying যে the system or the movement is in distress, right? So it is not about saying যে কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে বা দিচ্ছে না, বা পঞ্চায়েতগুলি করাপ্ট না করাপ্ট নয়। To go beyond that and to say ki is the context, those assumptions, do they still hold? যে পঞ্চায়েতি রাজ মুভমেন্টটা যদি আমরা ধরো আমরা যদি বলি যে উইক, সেটা কি কারণে উইক, সেটা সেটা একটু আমি দেখতে চেষ্টা করছিলাম। আর তার জন্য আমি 3-4টে রিজন দিয়ে আরম্ভ করেছি, which I'm happy to go into if Yeah, absolutely. আপনার লেখার একটা অংশে আপনি বলছিলেন যে পঞ্চায়েতি রাজে it is keenly the rather panchayat elections are very keenly contested. আপনি এখনই বললেন যে তাতে একটা প্রচন্ডভাবে একটা পলিটিক্যাল বা বা ইনস্টিটিউশনালাইজড পলিটিক্যাল পার্টিজ যারা তাদের তাদের একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। তো মানে এই এই কনটেক্সটে ধরুন আহ, একটা প্রশ্ন উঠেই আসে যে এটা কি মোটামুটি একটা হোমোজেনাস ফেনোমেনন, মানে থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি সব জায়গাতেই কি এই ধরনের ধরুন মেজর পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাকচুয়ালি প্লে আ রোল, নাকি
there are pockets in India যেখানে perhaps independent candidates who are not affiliated with large parties but locally powerful parties, they also get a chance at least to contest. কেরালাতে পঞ্চায়েতি ইলেকশন যখন হয়, পলিটিক্যাল পার্টিজ আর দে টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি, রাইট? আর যে ইলেকশন শিডিউল যেভাবে কেরালাতে বোধহয় স্টেট ইলেকশনের 6 মাস আগে মতন পঞ্চায়েত ইলেকশনটা হয়। আর সেই পঞ্চায়েতি রাজ ইলেকশনের রেজাল্টে একটু মানে জানা যায় যে কি ধরনের ট্রেন্ড তৈরি হচ্ছে। আর ইলেকশন মোটামুটি মোটামুটি মানে একদম 100% যে বলা যায় না, কিন্তু মোটামুটি ইট ইজ ফেয়ার অ্যান্ড ফট সর্ট অফ ইন আ ফেয়ার ম্যান। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ অন আ ডিফারেন্ট স্পেকট্রাম, রাইট? ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে ডিফারেন্ট এন্ড। ওয়েস্ট বেঙ্গলে রীতিমতো শোনা যায় পঞ্চায়েত ইলেকশন হচ্ছে, তার 40% সিটে আনকন্টেস্টেড চলে যাচ্ছে, কারণ যে রুলিং পার্টি সে পুরোপুরি সেটাকে কন্ট্রোল করছে। হ্যাঁ, আর খুব ভায়োলেন্স হচ্ছে, বা মানে সেটা আগে লেফট গভর্নমেন্টের সময় হতো, এখনো শোনা যায়। আইদার ওয়ে ইট ইন্ডিকেটস যে গভর্নমেন্ট, সরি, দ্য পলিটিক্যাল পার্টি টেক্স দিস সিরিয়াসলি, যে যে কোনো যা যা কারণেই হোক, ইজ ইট ফর পাওয়ার অর টু পারসেপশন অর টু ক্রিয়েট এ ট্রেন্ড, যা কারণেই হোক। And the reason for it is, I think, quite simple. The reason is যে অনেক টাকা তো এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করা হয়। সেই রিসোর্সটা যদি কন্ট্রোল করতে হয়, then parties have to take it seriously, right? So that is, so I think keenly contested, it's fair to say যে elections are keenly contested. It follows যে they are keenly contested in those states যেখানে যে financial flows to panchayats are higher, and where there is more discretion, right? Of discretion in terms of যে পঞ্চায়েত কতদূর ডিসাইড করতে পারে যে টাকাটা এই এই স্কিমে ব্যবহার হবে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার হবে। সো আইদার ওয়ে, হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ইট ইজ ফেয়ার টু সে দ্যাট ইট ইজ কিনলি কন্টেস্টেড। আর আরেকটা যেটা আমি আমার আর্টিকেলে বলছি সেটা হচ্ছে যে ওয়ান উইচ আই থিঙ্ক ইজ আ নেট পজিটিভ, মানে ওই লেভেলে একটা ইলেকশনের একটা কালচার হওয়াটা আর সেটা একটা একটা ডেমোক্রেটিক প্রসেস চলাটা ইজ আ নেট পজিটিভ। এখন when I say net positive, I'm not, I'm using my words carefully. আমি বলছি না যে সবকিছুই ভালো, রাইট? মানে ইট ইজ অবভিয়াসলি, there is attempts to capture etc, but you need that contestation so that there is opposition, right? So that is one. The other prominent feature is the presence of women leaders in panchayats. আর সেটা নিয়েও অনেক, আই থিঙ্ক দের আর লটস অফ মিক্সড ভিউজ, যে যে মহিলারা পঞ্চায়েত ইলেকশন জিতছে বা পঞ্চায়েত কি বলে পঞ্চায়েত লিডার হয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে, তারা কতদূর তারা অ্যাকচুয়ালি এম্পাওয়ার্ড এটসেট্রা, আর কতদূর মানে নিজের উইল রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে অ্যাজ অপোজ টু বিং আ প্রক্সি ফর দ্য ম্যান ইন দ্য হাউস। Fair question. I think the question is fair. কিন্তু আমার মতে ওই representation itself has some inherent value, right? So that is one. Representation itself has inherent value. Secondly, there have been studies that have shown, I think West Bengal এর ক্ষেত্রে, যে over a period of time যেই পঞ্চায়েতে উইমেন লিডার, সেই পঞ্চায়েতে দ্য proportion of social schemes that are more broadly beneficial to the people, including women, has increased over a period of time. So not in the first year, not in the fifth year, but over 10-15 years. একটা প্যাটার্ন দেখা যায় যে যেখানে মহিলা সরপঞ্চ সরপঞ্চ আছে, there is a difference in the way it is conducted, right? Like the affairs are conducted. So I think that is important to keep in mind. Yeah. থ্যাংক ইউ। এই কনটেক্সটে আরেকটা প্রশ্ন হলো যে আপনি আর্টিকেলে লিখছেন যে জেনারেল একটা ডিক্লাইন ইন পাবলিক পার্টিসিপেশন ওভার দ্য ইয়ার্স।
এইটা এইটা একটু বলুন তো, বিকজ দিস পারহ্যাপস ইজ ভেরি very related to the whole idea of a panchayat, of decentralization, right? যেটা আপনি অ্যাড্রেস করবার কথা বোধহয় চেষ্টা করছেন আর্টিকেলটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা বলার, এটা বলবার আগে I'll just go to two sort of factors যেটা আমার মতে which is responsible for this, right? So একটা হচ্ছে যে so this is going back to that context question, মানে যে পঞ্চায়েত গুলি যে কনটেক্সটে অপারেট করছে is the context any different from back in 1993 or in the 90s? So I think that the context is very different. And the times have changed, and India in the immediate, say, in the 1990s is not the India of, say, 2010s or even 2020s. And it is not just a matter of যে 15 বছর কেটে গেছে. I think post liberalization, post sort of globalization, মানে যেই পেসে চেঞ্জটা হয়েছে, it is like, we have traversed about 40-50 years in 15-20 years, right? It is like that. The development has been very fast. So what are the two things that I think has happened? So one is একটা rapid urbanization has happened. So আগে যেটা দেখা যেত যে we are a very village economy, agrarian economy. আমাদের food security is dependent on agriculture in the villages, etc. And large part of our labor force is still working in the villages, whether agriculture বা অন্য ছোটখাটো business. I think that migration to cities means that there are far less people who are actually either living in the village বা যারা ওই রুরাল ইকোনমির সঙ্গে জুড়ে আছে তারা, increasingly people are exiting that and moving, so which calls into question the role of these institutions, right? যে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের পরে বা পঞ্চায়েতের সাথে কতটা এনগেজমেন্ট লোকেদের থাকে, সেটা হলো একটা। সেকেন্ড হচ্ছে, আর এই চেঞ্জটা বোধহয় আরো রিসেন্ট পাস্টে হয়েছে গত 10 বছরে, যে আমাদের যে ওয়েলফেয়ার সিস্টেমটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যেভাবে চেঞ্জ করেছে, আমি সেটা ভালো বা খারাপ বলছি না, কিন্তু ইট ইজ আ চেঞ্জ, রাইট? আই এম জাস্ট অবজার্ভিং ইট। যে ধরুন ইভেন যদি 2005-এরও কথা নিয়ে বলেন, যে 2005-এ এনআরইজিএ ওয়াজ আ বিগ থিং, বা আইসিডিএস যেটা নিউট্রিশন স্কিম হলো, বা schools, etc. These are massive schemes and very, very important to the rural life. NREGA, just talk about NREGA বা old age pension. তখন ভাবা হয়েছিল, and this carries on from late 90s, যে পঞ্চায়েতস have a very integral role to play in making sure যে গভর্নমেন্ট স্কিমের বেনিফিট যখন ডিস্ট্রিবিউট হবে সেটা ঠিকভাবে হবে, যাদের পাওয়ার কথা তারাই পাবে। যদি ওদের এনআরইজিএস এর কাজ ভেরিফাই করতে হয়, সেটা ভেরিফাই করার মধ্যে পঞ্চায়েতের একটা রোল আছে, এটসেট্রা। নাও ইট ইজ অবভিয়াস যে এখন আমরা যে ট্রেন্ডটা দেখছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক পার্টি, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাক্রস স্টেটস, অ্যাক্রস পার্টিস, সবাই বলছে আমরা সব মহিলাদেরকে 2000 টাকা করে দেব, বা আমরা সব ফার্মারদেরকে বছরে 9000 টাকা করে দেব, বা যাই হোক, হোয়াট এভার দ্য অ্যামাউন্ট ইজ। অ্যান্ড এই টাকাটা আমরা দেব পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নয়, ভিলেজে সবাইকে ডেকে লাইনে দাঁড় করিয়ে টাকা দেওয়া তা নয়, আমরা সোজা ফোনে টাকাটা পাঠিয়ে দেব। তো আগে যেটা একটা লোকাল লিডার একটা রোল ছিল, যে আমরা এটাকে কোনোভাবে ম্যানেজ করব, ফর বেটার অর ওয়ার্স, রাইট? যে আমরা ম্যানেজ করব, তার মধ্যে আমরা বা যা আমাদের অপরচুনিটি সেটা আমরা করব, সেই স্পেসটাই চলে গেছে। সো এগেন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, যখন এইভাবে যখন কনটেক্সট, গ্রাউন্ডের কনটেক্সটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তো পঞ্চায়েতের রোল কত দূর বাকি আছে? আর তার সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে যে অ্যাজ এ রেজাল্ট যে নর্মাল মানে সিটিজেন্স, যা লোকেরা, গায়ের লোকেরা আছে, তারাও দেখছে যে আচ্ছা, আমরা পঞ্চায়েত মিটিং এ আগে যেতাম, আগে গিয়ে আমরা বলতাম যে আমাদের এখানে স্কুল চাই, বা এখানে আমরা এগ্রিকালচার কিছু কাজ চাই, বা এখানে জলের ব্যবস্থা চাই। এখন তো পঞ্চায়েত ওইসবগুলি কিছু করছে না, বা এখন কাজ করছে, মানে এখন আমরা ডাইরেক্ট টাকা পাচ্ছি, অন্য স্কিমের, অন্য স্কিমগুলো অনেক ইম্পর্টেন্স কমে গেছে। তো আমরা
কেন আমরা এনগেজ করব, আমরা কেন গ্রাম সভাতে গিয়ে বসবো, সময় নষ্ট করব, সেরকম একটা সেন্স কত কত জায়গাতে এসে গেছে, রাইট? সো সেটা হচ্ছে লোকেদের তরফ থেকে। সাপ্লাই সাইড যেটা বলে, যেটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, সেটা আই থিঙ্ক হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ প্রবলেম, যেখানে except for some states like say Kerala, Karnataka, একটা যদি গ্রাম সভা বা যা গ্রামের লেভেলে প্ল্যানিং সেশন যেগুলো করতে হয়, সেগুলো যদি ভালো সিস্টেম্যাটিক ভাবে না অর্গানাইজ করা হয়, আর সেটা যদি মানে ঠিক রকমে লোকেদের মত নিয়ে প্ল্যানিং মানে করা হচ্ছে না, সেটা সেরকম যদি একটা সেন্স চলে আসে, তো পার্টিসিপেশন উইল ডিক্লাইন, রাইট? এন্ড দিস হ্যাজ বিন আ প্রবলেম, লাইক পার্টিসিপেশন হ্যাজ বিন ডিক্লাইনিং over a very long time. So Gram Sabha happens on paper, বা গ্রাম সভার নোটিস দেওয়া হলো মানে গ্রাম সভা হওয়ার একদিন আগে। তো এইগুলোতে লোকেদের পার্টিসিপেট করার অপরচুনিটি কমে কমে আসছে। দিস হ্যাজ বিন আ স্টেডি ট্রেন্ড আই থিঙ্ক ইন অল স্টেটস। আমি যদি এই কনটেক্সট আরেকটা প্রশ্ন করি বিফোর শৌভিক আস্কস হিজ নেক্সট কোয়েশ্চেন, আপনি আহ, তো সার্টেনলি বলছেন যে আহ, মানে লোকাল লিডারশিপকে একটা ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে আগে যেখানে পাওয়া যেত, they used to intervene in various different ways, like gathering opinions and then disbursing the benefits to the ones who deserve perhaps more than the others. আপনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন, আমি সেখান থেকেই বলছি। তো why do you see this as a problem, যে মানে লোকাল লিডারশিপকে ইন্টারমিডিয়ারি থেকে সরিয়ে দিয়ে এই যে ডাইরেক্ট বেনিফিটের উপর একটা তো খুব স্ট্রং ইম্পেটাস, একটা খুব স্ট্রং স্ট্রেস আছে যে মানে বেনিফিটস একদম ডাইরেক্ট আমার ফোনে এসে মানে খটাখট খটাখট বলে সেটাকে ইনফ্যাক্ট এইবার এও করা হলো আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এবং মানে সেটা একটা পার্টি খটাখট বলছি, অন্য একটা পার্টি সেটাকে অন্য একটা নাম দিয়ে, মানে যারা এটাকে ইনফ্যাক্ট এনফোর্স করছে তারা তারা তো অন্যভাবে করছে আর কি। তো ওয়াই ইজ দিস এ প্রবলেম? এই যে ধরুন মানে মাঝখানে যারা আছেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়াটা অসুবিধাটা কোথায়? ওকে, তো প্রথম কথা হচ্ছে আম, আমি এটা সরি, আমি বলছি না যে দিস ইজ আ দিস ইজ আ প্রবলেম। আমি বলছি যে ওয়েলফেয়ার সিস্টেমটা সেইভাবে চেঞ্জ হওয়াতে পঞ্চায়েতের রোলটা কমে গেছে, জাস্ট অ্যাজ অ্যান অবজেক্টিভ অবজারভেশন। ঠিক। সেটা আমি বলছি না যে প্রবলেম, ঠিক আছে? নাও এটা নিয়ে অনেক আরো কথা বলা যায় যে পঞ্চায়েতের বা লোকাল একটা লিডারের এই কনটেক্সটে কি রোল থাকার দরকার, সেই রোলটা কতদূর জাস্টিফাইড, এটসেট্রা। So I'll just give you one example or one sort of route to think about it. So while it is true that এই জনধন আধার মোবাইল, যেটাকে জ্যাম ট্রিনিটি বলে বলা হয়, which Narendra Modi is a big fan, and it obviously comes from the Congress government before, the UPA government before that, Nandan Nilekani, etc. It has revolutionized the delivery of service, of government services. So it's fine, right? আমরা মাঝে মধ্যে আমরা এটা খবরে দেখতে পাই, শুনতে পাই যে অনেক এই যে পেমেন্ট, যেটা এনআরইজিএস এর হোক বা পেনশনের পেমেন্ট হোক, এগুলো একটা বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে এগুলোকে পেমেন্টগুলোকে করা হয়। আর মাঝে মাঝেই আমরা খবরে শুনতে পাই যে যারা বেশ বয়স্ক মানুষ, যারা যাদের হাতের ফিঙ্গারপ্রিন্টে পিপল ডাজন্ট রেজিস্টার, বা ইলেকট্রিসিটি নেই ধরো সেই সময়, there are issues with accessing, right, ওই biometric verification করাতে, and there is, and if anyone thinks commonsensically, you can imagine যে while this is not a মানে 30-40% problem, it is very easily conceivable that this is a 3 to 5% problem at least. And I want data দেখিনি, but there are people like Ritika Khera, I think IIT Delhi,
who've done research on this in John Drez, etc., in Delhi University, Bear, right, who have done in-depth work on this. So, who will argue that there is a last section of our society jara because of various reasons, it could be disability, it could be je oder biometric e hocche na, it could be that you know, I don't know, infrastructure doesn't exist and there is some exclusion. তো ওইখানে one can see যে there is a role for some local leadership. ঠিক আছে? So that is there, right? There's a role for local leaders to do some grievance redressal. Because আমাদের এখন যেটা আমাদের philosophy of governance, whether we explicitly say it or not, the model is যে trust technology, technology will solve it. আর তারপরে trust bureaucracy, যে bureaucracy has no incentive, so bureaucracy will solve it. But don't trust politicians. সেটা গায়ের লেভেলেই হোক, স্টেটের লেভেলেই হোক, ন্যাশনাল লেভেলেই হোক, রাইট? মানে ইন্ডিয়াতে দ্য ওভারঅল ট্রেন্ড ইজ একটা পলিটিশিয়ানকে ছাড়া আর কাউকে ডোন্ট ট্রাস্ট, রাইট? একজনই মানুষ যাকে তোমরা ট্রাস্ট করো, সে সব থেকে উপরে আছে, আর তারপরে bureaucracy will implement everything. So one says যে if the bureaucracy is implementing, if your district collector is overseeing the disbursement of NREGS wages, যে কোনো গ্রিভেন্স থাকলে ও সলভ করে দেবে, তার মধ্যে লোকাল লিডারের কোনো দরকার নেই, লোকাল লিডার তো করাপ্ট। So okay, so to come back to your question, sorry, I'm sort of digressing a little bit, যে there is nothing inherently wrong in taking out intermediaries from a system. That is one. But at the same time, there are some exclusions that happen because the system is not infallible. আর সেখানে একটা, there is a role for either a local leadership or a complaints process or some sort of organization of people, etc. যেটা আমি বলছি যে এখন যদি আমরা দেখি পঞ্চায়েতের কি রোল হওয়ার কথা, তো we need to focus more onto those sort of niche areas. পঞ্চায়েত লিডার এখন ওই যেমন পুরনো হিন্দি সিনেমা দেখা যেত, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হি ইজ নট ভেরিফাইং যে দ্য লাইন অফ পিপল coming to pick up their money, you know, it is all justified. Their role is যে they will know the provisions of the scheme, they will know the law, they will know the system, and গায়ের কোনো যদি লোক, যে কোনো বুড়ো লোক বা কোনো মহিলা বা an orphan, মানে if they need support, they can go to this person and this person will know how to redress, how to support the redressal. So that is important. So which means that the training and the capacity যেটা পঞ্চায়েত লিডারদের দরকার, that is slightly different now, I think, from earlier. So yeah, so to answer your question, that's my answer. Yeah. Sure, thank you. I have another question. কিন্তু আমি এটা এবার সৌভিক আগে করুক, তারপরে I think this would perhaps be a penultimate question towards the end of the podcast. So, Shovik, over to you. তো আমার রিলেটেডই মানে ছিল যে ডিরেকশনে আমরা কনভারসেশন করছি, তো আমার প্রশ্নটা ছিল যে একটা আছে বটম আপ ভিউ, ফর এক্সাম্পল যে পঞ্চায়েত যারা মানে গ্রাউন্ড লেভেলে অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে, মানে কোন রাস্তা হবে, কোথায় কি দরকার, কোথায় জলের দরকার, বা কোথায় অ্যাকচুয়ালি আমার টাকার দরকার, উইচ পকেটস আই নিড টু অ্যাড্রেস, দ্যাট ইজ এ বটম আপ ভিউ। তো আপনার আর্টিকেল বা এটা থেকে একটা আমি সেন্স করছিলাম যে ইফ সামথিং ইজ, আমি ডিরেক্টলি কাউকে একটা ওয়েলফেয়ার দিয়ে দিলাম, বা আমি অ্যানালাইজ করলাম না যে এখানে ইকোনমিক্যালি ডেপ্রাইভড সেকশনস আছে কিনা, বা ডিরেক্টলি কোনো স্কিম একটা যে কোনো পার্টিকুলার জেন্ডার টার্গেট করে যে স্কিম দিয়ে, মানে মোর অফ আ ভোট ব্যাংক পলিটিক্স, মানে টপ ডাউনটা কি আপনার মতো একটা মোর অফ আ ভোট ব্যাংক স্ট্র্যাটেজি, মানে রাদার দেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রেসেস? বিকজ পঞ্চায়েত বিভিন্ন জায়গায় আমার নিডস আলাদা হতে পারে, মানে আমি যদি টপ ডাউন করি এটা খুব সেন্ট্রালাইজড একটা অ্যাপ্রোচ হয়ে যাচ্ছে, যে একটা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পঞ্চায়েতে যা দরকার গুজরাটের পঞ্চায়েতে সম্পূর্ণ একটা অন্যরকম একটা দরকার হতে হবে, যেটা বটম আপ ছাড়া মানে টপ ডাউন ভিউটা, মানে কোনো একটা আইএএস অফিসার বা খুব টপ ডাউন থেকে পলিসি মেকিংটা খুব ডিফিকাল্ট হতে পারে।
মানে এই জিনিসটা নিয়ে আপনার কি মতামত? হোয়াট ইজ ইউর ভিউ? মানে আপনি বলছেন যে এটা মানে ইন্টারমিডিয়েট, মানে এটা সরিয়ে মানে কিছুটা রোল চেঞ্জ হতে পারে, বাট বটম আপ ভিউটা তাহলে মানে কারা দেবে এই জিনিসটা নিয়ে? হ্যাঁ, তো দিস ইজ মানে ইয়োর কনসার্ন ইজ ভেরি রাইট। সো ইন্ডিয়াতে যেভাবে গভর্নেন্স ইভলভ হয়েছে অ্যান্ড যেভাবে টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে, ইট ইজ টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হচ্ছে টু টু হেল্প the leader reach people, right? সেটা whether it is man ki baat or whether it is direct benefit transfer, it is the one way transmission, right? It is one way transmission. আর ধরে নেওয়া হচ্ছে যে লোকেরা যখন ভোট করছে, that is the only other, you know, whatever other communication in the other direction, right? But it's not a feedback loop is the regular feedback loop is missing, right? So voting and then this what do you get in return? So you're absolutely right. So in a context where okay, এইভাবে আমাদের ওয়েলফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে, ঠিক আছে, what can panchayats do and what is their role? They have a role in আমার মতে ওকে আমার মতে পঞ্চায়েতদের দরকার যে এই সার্ভিস ডেলিভারি ফোকাস থেকে বেরিয়ে একটা মোর লোকাল ডেমোক্রেসি নিয়ে কাজ করাটা দরকার। আর সেই দ্যাট ইজ হাউ উই শুড রিওরিয়েন্ট আওয়ার ভিউ অফ হোয়াট পঞ্চায়েতস আর অ্যান্ড হোয়াট দে আর ইউজফুল ফর, রাইট? সো এখন পঞ্চায়েতের থেকে বা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টেট at the state level, they are not going to roll back the way our schemes are being delivered, right? I think that sort of boat has sailed. So, in that sense, how can panchayats find a relevant space for themselves? It is by emerging again as a space to discuss local issues, to solve problems, to solve conflicts, right? To do sort of resource management at a local level. যেটা আমি বলছি যে ওয়াটার কনজারভেশন নিয়ে কাজ করাটা, সেগুলো সেই ক্যাপাসিটিগুলো যেগুলো উইক হয়ে গেছে অনেক বছর ধরে, সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা। আর এই বটম আপ যে ভয়েসের কথাটা সৌভিক আপনি বলছেন, সেটাকে রিভাইভ করাটা, রাইট? সো সেখানে হ্যাঁ, আর সেটা অ্যাজ ইউল সি যে যদি আমরা ভীষণ একটা টেকনোক্র্যাটিক ভিউ নিয়ে নিই যে পঞ্চায়েতদের কি খালি একটা ডেলিভারি ইনস্ট্রুমেন্ট, বা আমরা যেটা বলি যেটাকে বলি লাস্ট মাইল ইনস্ট্রুমেন্ট, ডেলিভারি ইনস্ট্রুমেন্ট ভাবে যদি আমরা দেখি, তো they are losing that sort of engagement with people on a more socio-economic বা political at a political level, right? এখন it is not easy to bring that back. It is not easy to even identify যে এটা কি ধরনের সেটা relevant, right? যে মানে you can ask why should you have political discussions at that level, and people do ask that, right? People, which is, I mean, it's a fundamental misunderstanding of how governments and governance should work. I mean, the idea is that politics should only be at the top level, and then tolerant level there should not be any politics, or people should not have political, which is it's a big problem, right? And politics should only be done by politicians. But the thing is, we are still living in societies that are going through a lot of change, right? So I say migration is a factor. People are leaving the cities. Who are leaving the cities? Mostly young men are leaving the cities, right? আমাদের যে makeup of these villages are changing rapidly. You're left in these villages with বয়স্ক লোকেরা এবং young women and children are being left behind in the village. What does that mean for a social composition of that village? How that village operates as a society? কি ধরনের ওদের social support system দরকার, etc. No one is really paying attention to things like that. Unless you think some cash transfers can take care of that, which I don't think cash transfers alone can take care. একটা যে social fabric এর একটা যে প্রশ্নটা চলে আসছে, সেটা that is not being addressed at all. So again, I don't know the answer to this, but my sort of call is, can you reimagine panchayats
as mechanisms to participate in, engage with people on those kinds of questions, right? And when I say politics, I that is what I mean partly. There are social, like, politics with a small p, right? Just social issues, inter community issues, এখনই ইন্ডিয়াতে ডিক্লেয়ার হয়েছে যে কাস্ট সেন্সাস করা হবে। তো কাস্ট ইস্যুস, which will flare up, right? কাস্ট সেন্সাস যদি করা হয়, these issues will come up to the surface in a more significant way. যে এগুলো হ্যান্ডেল করবার বা এগুলো অ্যাড্রেস করবার আমাদের কাছে কি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে? আমাদের কাছে এখন পঞ্চায়েত ছাড়া কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। বিকজ যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট, again I go back to my skepticism of the bureaucracy. The bureaucracy is not there to serve the people, right? So the only level of government that you can truly incentivize to serve the people are the panchayats. Yeah. So that is what I feel. আমার একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন আছে এই কনটেক্সটে, অ্যান্ড আই মাইট বি কমপ্লিটলি রং ইন মাই ইমপ্রেশন। আপনার আর্টিকেলটা থেকে আমার মনে হয়েছে যে ইউ আর ট্রাইং টু সে যে ইউজিং টেকনোক্রেটিক আইডিয়াস বা there is an attempt to infantilize the people who are essentially the stakeholders of the panchayati system. আমি এটাকে আর একটু এক্সপ্যান্ড করে বলছি। মানে ধরুন মানে যারা যারা পঞ্চায়েতের ইলেক্টোরেট, দে elect their leaders, and the leaders are hence directly responsible to those people. এবার সেটা ফাংশনালি এক্স্যাক্টলি কিভাবে চলছে সেটা তো আরেকটা প্রশ্ন, কিন্তু আপনার যেটা বক্তব্য সেটা হলো, ইজ দ্য মডেল at all working, or what should be a different model? সেইখান থেকে ভেবে দেখতে গেলে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হলো যে যারা লিডার তাদের থেকে যদি আমি এজেন্সিটাই সরিয়ে নিই, তাদের ability to or the scope to actually do something, if that goes away, then the people who are electing them are also losing the agency in turn, right? কি করা যেতে পারে, যেটা একটু আগে সৌভিক বলছিল, কি করা যেতে পারে, সেই ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটাই যদি আমার লিডারের কাছে না থাকে, তাহলে আমি আর কি ভেবে সেই লিডারকে ইলেক্ট করছি, আর মানে হোয়াট এক্স্যাক্টলি, তাহলে তাহলে both the electorate as well as the leaders are getting, are losing power, are losing agency, and all that power is getting more centralized. And যেটা আপনি বললেন যে একটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন, প্রিডমিনেন্টলি ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন চলছে, সেখানে the agency is lost even more, where there's very little chance for me to address or rather put forth the problems that I'm facing, or the very basic needs that I might have. So this seems like a way to infantilize the electorate and the leaders, and then the electorate, essentially saying that, well, we know better, and whatever we say through the technological abilities that are coming up is এটা perhaps এটা কিন্তু এটা কিন্তু খুবই it is a very pertinent point, right? And it ইন্ডিয়াতে এটা প্রত্যেক লেভেলে হচ্ছে। মানে ওয়ান ক্যান আর্গিউ ইন্ডিয়াতে যেভাবে আমাদের চিফ মিনিস্টাররা অপারেট করে, I mean, I don't know, right? Like chief ministers are chosen by, say, the BJP in particular, in a manner that suits, two individuals in Delhi who don't necessarily have that connection with the people who are electing for it, right? That the system is itself, and you can see the same sort of pattern being reflected. I mean, that was my first thought when you said যে ইলেক্টরেটরা যখন ইয়ে করছে, ওদেরকেও বলা হচ্ছে যে তুমি তোমরা সবাই প্রাইম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে তুমি আমাদের পার্টিকে ভোট দাও, তুমি চিন্তা করো না যে তোমার চিফ মিনিস্টার কে, রাইট? সেটা তো আমরা দেখে নেব।
হ্যাঁ, আমরা ডাবল ইঞ্জিন বা চালাবো আর কি, রাইট? তো সেরকম একটা একটা সেন্স পুরো দেশে আছে, রাইট? সো নট সারপ্রাইজিং যে সেটা আমাদের লোকাল গ্রাসরুট লেভেলেও সেটাকে, সেই মডেলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে। But to go further, I mean, I'll say, so আমার আর্টিকেলেও যেটা আমি লিখেছি, the two sort of things that I've pointed out, একটা হচ্ছে যে এই মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজের একটা রিপোর্ট যেটা আমি সাইট করেছি, সেটাতে বলা হচ্ছে যে যেই 1993-94 এর পঞ্চায়েতি রাজ নিয়ে যেটা আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট, কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট, 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট টু রুরাল পঞ্চায়েত, কনস্টিটিউশনে বলা হয় 29টা সাবজেক্টস ফ্রম দ্য কনস্টিটিউশন উইল বি ডিভলভড টু দ্য পঞ্চায়েত লেভেল, রাইট? আর তার মধ্যে লাইক আই থিঙ্ক less than 20% of our states, which is, which is like what, 6 or 7 states, have actually done that to this time. এটাকে এটার মানেটা কি হলো? এটার মানে হলো যে যেই ফাংশনগুলো পঞ্চায়েতকে দেওয়ার প্রমিস করা হয়েছিল, সেই ফাংশনগুলো, মানে বারিং আ হ্যান্ডফুল অফ স্টেটস, যে কেরালা, কর্ণাটকা, মেবি টু সাম এক্সটেন্ট গুজরাট ইভেন, or West Bengal, in most of the states ওই ফাংশনগুলো পঞ্চায়েতকে দেওয়াই হয়। সো অ্যাজ ইউ আর সেইং, যে সেই সব স্টেটের লোকজনরা তো আগে থেকেই they are seeing this as they are not seeing the value in the system, right, in the first place. So of course, they will be questioning the value of the whole system, or কি দরকার পঞ্চায়েত লিডারদেরই কি দরকার, রাইট? সেটার একটা। আর তার সাথে হোয়াট ফলোজ ইজ পঞ্চায়েতকে কতটা ডিসক্রিশনারি টাকা দেওয়া হচ্ছে। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমরা সচরাচর কথা বলবার মধ্যে আমরা কথা বলি যে পঞ্চায়েতের কাছে অনেক টাকা আসছে, মানে এক একটা পঞ্চায়েতে, I mean কেরালার পঞ্চায়েতে আমার মনে হয়, আচ্ছা আমি ফিগার ঠিক আমার মনে নেই তাই আমি বলবো না, কিন্তু আমি শুনেছি মনে হয় 5-10 কোটি টাকা পার ইয়ার পঞ্চায়েত লেভেলে আসে এবং সেটা স্পেন্ড করা হয়। অ্যান্ড দের ইজ এ পারসেপশন পঞ্চায়েতে অনেক টাকা আসছে, অনেক টাকা আসছে, কিন্তু এই টাকাগুলোর মধ্যে একটা ডিস্টিংশন আমাদের দেখবার দরকার। একটা হচ্ছে অনেকটা টাকা পঞ্চায়েত লেভেলে আসে যেটা একটা সেন্ট্রাল স্কিমের ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য সেই টাকাটা আসছে। যে তোমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি গাঁয়ের লেভেলে স্কুল চালাবে, স্কুলের মেনটেনেন্স এটসেট্রা, তার জন্য যা টাকাটা খরচা হবে সেটা আমরা টাকাটা তোমাকে দেব। আর সেই টাকাটা আমরা তখনই দেব যখন আমরা যেইভাবে গাইডলাইন লিখেছি দিল্লি থেকে বা ধরো চেন্নাই থেকে ফর দ্য স্টেট, সেই গাইডলাইন ফলো করে তোমরা যখন স্কুলটা চালাবে, যে স্কুলে এতগুলো ডেস্ক হওয়া কথা, এতগুলো মাস্টার মশাই হবে, এত এরকম একটা কলের, মানে এতগুলো কল হবে এটসেট্রা, এত বড় ফিল্ড হবে, সেই গাইডলাইন ফলো করলে, সেই কমপ্লায়েন্স দেখালে আমরা টাকাটা তোমাকে দেব। আর আরেকটা, সেটা হলো একটা ধরো। A good example of that, although not at the panchayat level, is this argument that is going on currently between Tamil Nadu and Delhi on the national education policy. That's exactly what it is, at a slightly different level, but it has an implication in the, on the panchayats in Tamil Nadu, right? ওরা কি বলছে যে আমাদের এই পলিসিটা ফলো করো, ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি ফলো করো। তোমরা যদি নিজের স্টেটের, তোমরা ভাবো যে তোমরা অন্য কোনো ধরনে এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে, তো আমরা সেই টাকাটা দেবো না। তো সেন্টার হোল্ডস দ্যাট পাওয়ার। সো the other way, which is prominent in states like Kerala, Karnataka, is যে পঞ্চায়েতের কাছে এতটা টাকা স্টেট গভর্নমেন্ট মানে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, ট্রান্সফার করে দিয়ে বলছে যে আচ্ছা এবার তোমরা গ্রাম সভা করো, লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করো যে ওদের কি প্রায়োরিটি, ওরা যদি মানে যা যা প্রায়োরিটি হয় সেটা অ্যাড্রেস করবার জন্য যতটা টাকা খরচা করতে হয় সেটা তোমরা খরচা করো। ইট ইজ আপ টু ইউ, রাইট? তোমরা প্ল্যানিংটা করো, তোমরা খরচা করো। দিজ আর কল্ড আনটাইড ফান্ডস। সো হোয়াট উই হ্যাভ সিন, আর এটা আমি লিখেছি যে 13th ফাইন্যান্স কমিশন থেকে
এখন 15th ফাইন্যান্স কমিশনের সময় আমরা আছি। 13th ফাইন্যান্স কমিশনে যতটা টাকা সেন্টার থেকে পঞ্চায়েতে যেত সেটা ছিল 1.45 লাখ crore, right? So 1.45 lakh crore 13th ফাইন্যান্স কমিশন। সেটা 15th ফাইন্যান্স কমিশনে 2.36 লাখ crore হয়ে সেটা বেড়েছে। সো অ্যাট আ সুপারফিশিয়াল লেভেল উই ক্যান সে যে ওটা বেড়েছে। বাট 13th ফাইন্যান্স কমিশনের সময় অন অ্যাভারেজ what 85% of this money was untied, and now that stands at 60%, right? So the proportion of untied funds is coming down gradually. Are these amounts may look good or look big, and the percentages may be misleading because of some high performing states, etc., right? So again, to go back to the example of Kerala যখন 93-94 এ পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন যখন আরম্ভ হয় আর্লি 90s এ, তখন গভর্নমেন্ট বলেছিল যে আমরা আমাদের যে স্টেট বাজেটের 30% টাকা আমরা সরাসরি পঞ্চায়েতি রাজকে দিয়ে দেব। এটাতে আমাদের কোনো রকমের রেগুলেশন হবে না যে সেই টাকাটা কিভাবে ব্যবহার করা হবে, ওটা আমরা ওদেরকে দিয়ে দেবো, দে উইল মেক দ্য ডিসিশনস, রাইট, থ্রু পাবলিক পার্টিসিপেশন। Now that I think percentage has fallen a little even in Kerala, but it still stands at like sort of 26-27%. ওরকম ধরনের একটা আছে। But across the country that is not the case. Like that percentage has, that level of untied funds have fallen significantly. So when you do that, again, you take away agency, right? So again, লোকেরা কি দেখছে যে আচ্ছা একটা তো আছে যে ওয়েলফেয়ার স্কিম গুলো ডাইরেক্ট ফোনের মাধ্যমে টাকা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা ছাড়া যেই টাকাটা আসছে সেখানেও লোকজনরা দেখছে যে পঞ্চায়েত লিডার্স ডোন্ট হ্যাভ মাচ পাওয়ার। ওরা বলছে যে না, আমাদেরকে তো বলা হয়েছে যে এইভাবেই টাকাটা খরচা করতে হবে। যে এনআরইজিএস এর টাকা যদি পেতে হয় তাহলে একটা, আর সেই টাকা পাওয়ার জন্য যদি আমাদেরকে বলা হয় যে পুকুর কাটো, পুকুরের ডাইমেনশন দেওয়া আছে, সেই ডাইমেনশনের পুকুর না হলে সেই অ্যাক্টিভিটিটা অ্যাপ্রুভ হবে না এবং সেটার টাকাটা পাওয়া যাবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পঞ্চায়েত বা একটা বিহারের পঞ্চায়েত বা কেরালার পঞ্চায়েত, আর কেরালার পঞ্চায়েতে মানে পুকুর কাটার তো জায়গায় নেই। সো ইফ ইউ ডিটারমিন যে এত বা এত সাইজেরই পুকুর হতে হবে, এরকম ডেপথ হতে হবে, এতটা মাটি বেরোলে তবে সেটা অ্যাপ্রুভ হবে, দিজ আর নট দেন ট্রুলি কি বলে ফ্রি local governments, right? And that is why I will say that they are increasingly just working like contractors, right? They have been told যে এই কাজটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এটা। So your point, to come back to your point after a long-winded answer, is correct that the sense of agency has definitely diminished. আর তার ফলে people's sense of what a panchayat can deliver to them is also, right, is it diminishing, right? And yes, there is a broader trend of infantilizing, is a good word, infantilizing people when it comes to all matters of governance. So all you need is 2 GB of data every day and cash transfers that will come to you. Baki, leave governance to us, is the sort of sense that you have. Yeah. I think it opens to more corrupt. I mean, আপনি যদি এমনি ধরনের কাজ মানে করতে, if it starts, then people at bottom level will start corruption as well, because মানে আমাকে কিছু define করে দেওয়া হচ্ছে, আমার requirement কম, then where the money will go, মানে after all it will lead to more corruption at ground level. মানে আমার, for example, আমার যদি মানে কোনো নিড যদি অমনি না হয়, বাট আই এম গেটিং ডিরেকশনস দ্যাট হ্যাঁ আমার এটাই ইউজ করতে হবে বা এই অ্যামাউন্টই অ্যালটেড আছে, দেন পিপল উইল সর্ট ফর আদার ট্যাকটিক্স অফ আই মিন Correct, exactly. When people underestimate যে corruption is not, corruption is opportunistic and people are highly creative, right? So demonetization is a great example of
where people thought যে আমরা যদি সবাইকে বলি যে টাকাগুলো দিয়ে যাও, সেটা will be, whatever, it cannot be gamed, but it was so easy to game, right? Mm. So similarly, whether you use technology or whatever, people can game things, right? And it is not inconceivable that you can snatch away someone's phone and do physically whatever, do things. I mean, I'm not a technology skeptic, and I think the broad direction is positive. You should use technology for more efficiency, for quicker whatever, and people, it shields people from some local level power dynamics which may have been in place, and affecting your lives earlier, etc. But nothing is a nothing is a foolproof sort of mechanism, right? But যেটা সবই যেটা তুমি বলছো, এটার একটা counter argument that people in government say, and a lot of people in our sector also say, is what I referred to earlier, which is this sense that if you don't have any regulation at that level, যে panchayats are very corrupt. Oh, panchayats are very corrupt. Right? A lot of people will say, oh my God, panchayats are very corrupt. Like panchayat leaders, ওরা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে নিজেদের, ওরা গাড়ি কিনছে, এসইউভি কিনে চালাচ্ছে পঞ্চায়েত। মানে একটা গাঁয়ে গেলে দেখেই বোঝা যায় যে কে এখানে সরপঞ্চ, রাইট? তাদের বাড়ি, Right. তাদের একটা সোশিও ইকোনমিক স্টেটাস এটসেট্রা ক্যানট বি ডিনাইড, কিন্তু my sort of question is যে this is a question of or my counter is that this ইন্ডিয়াতে this is a question of political culture. তো আমরা somehow মেনে নিয়েছি যে দিল্লিতে বা মানে in any state capital, politicians, or they operate in a certain way, আর সেটা is somehow acceptable. কিন্তু গাঁয়ের পলিটিশিয়ান যদি একটা বোলেরো কিনে ফেলে আর বা তিনতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলে, সেটা আমাদের দেখে একটু বেশি খারাপ লাগছে। হ্যাঁ, মানে দিল্লিতে আহ, যা বিশাল পার্টি হেডকোয়ার্টার একটা বানানো হয়েছে, সেটা আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার, আমি ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে ছিলাম, দেখাচ্ছে যে এই এখান থেকে ওখান অব্দি এই রাস্তার উপরে আর দুদিকে ওগুলো আমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল। কিন্তু গাঁয়ের লিডারের তিনতলা বাড়ি আমাদের দেখলে খুব খুব খারাপ, একদম ডেমোক্রেসি খারাপ হয়ে গেছে, পঞ্চায়েত করে আমরা কি করে ফেললাম। হ্যাঁ, প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে এখন পার্টি হেডকোয়ার্টার, and which is unthinkable, মানে বাট কি কি পার্টি পরিমাণ হোক বা কোনো এমপি এমএলএ এর বাড়ি যদি তোমরা দেখো, ইট ইজ, মানে এগুলো তো, বাট উই হ্যাভ দিস থিং, রাইট, ওয়্যার আমরা, আই গেস ইট ইজ বিকজ অফ আস, পিপল লাইক আস, এডুকেটেড মিডল ক্লাস, যাদের সামনে আমরা পাওয়ারলেস, তাদেরকে আমরা একটু গালাগাল দিই, ঠিক আছে, মানে নিজের মধ্যে। কিন্তু উই লুক ডাউন আপন ভিলেজেস, রাইট? তো ওখানে যখন আমরা দেখি যে একটু করাপশন বা টাকা চুরি হচ্ছে বা বাড়ি বানানো হচ্ছে, তখন আমরা ভীষণ ইনডিগনেন্ট, আমাদের ভীষণ রাগ। আর এটা কিন্তু অনেক বিউরোক্র্যাটরাও এটা করে। বিউরোক্র্যাটরা, আইএএস অফিসার, আমার অনেক আইএএস অফিসার বন্ধু আছে, খুব ভালো কাজও করে, লট অফ পিপল ফর হুম আই হ্যাভ লট অফ রেসপেক্ট। ইউ উইল সি মেনি আইএএস অফিসার্স, ওরা Panchayati Raj niye they give a lot of speeches, right? And then they will talk about all this. And they will, the level of indignation they have about corruption in the local, on the ground, is missing when it comes to corruption among, the places that they serve. In the state capitals or in the national capital, the people whom they have to salute, right? So there is no, anyway, it's a massive hypocrisy, right? Which I think comes in the way. না মানে এগুলো আমাদের একটু, মানে আমি লাইটলি বলছি এবং হাস্যকর লাগছে, কিন্তু I think these affect in a very real sense কতদূর panchayats have been allowed to take root
and become capable, right? These are obviously, these are not 5-10 year projects. They take a lot of time, but at the same time আমরা systematically আমরা কিন্তু এগুলোকে একটা লেভেলের ওপরে আমরা স্ট্রেংথেন করতে দিচ্ছি না, কারণ আমাদের অনেক এরকম পারসেপশন যেগুলো আছে which always come in the way, আর কাগজে লেখালেখি করা হয় বা মিডল ক্লাস আউটরেজ করা হয়, and these are very powerful in creating the discourse, right, around all this. So we shouldn't give away too much power. Is a very is a very pervasive sort of sense among us. আমি জাস্ট একটা কথা একটু সৌভিকের কমেন্টের উপর অ্যাড করতে চাই। করাপশন ইজ সামথিং উইচ এসেনশিয়ালি ফলোজ পাওয়ার, মানে যেই দিকে পাওয়ার যাবে সেই দিকে দ্য স্কোপ অফ করাপশন উইল টিল্ট। সো ইফ ইউ ডিসেন্ট্রালাইজ পাওয়ার, তাহলে অফকোর্স করাপশনটা লোয়ার লেভেলে যাচ্ছে। দ্য মোমেন্ট ইউ সেন্ট্রালাইজ পাওয়ার, দ্য করাপশন অলসো গেটস সেন্ট্রালাইজড। মানে সেখানে ওই টেকনোলজি ব্যবহার করে হয়তো লোয়ার লেভেলে কিছুটা করাপশন একটু অন্যরকম হয়ে গেল বা হয়তো কমলো, কিন্তু when people are more powerful at the center, there's more scope for them to do like to execute corruption, which then becomes even more difficult to have a watchdog on top of them, because things are much more obscure at the top level. মানে যারা যারা একটু লোয়ার ডাউন দ্য হায়ারার্কি, সেটা পলিটিক্যালি হোক, সোশ্যালি হোক, ইকোনমিক্যালি হোক, তারা দেখতেই পাবে না, বুঝতেই পারবে না। তাদের কাছে এমন একটা ছবি পেইন্ট করা হবে উইথ উইথ পারসেপশন যে আরে এইটা তো ভালোর জন্যই হচ্ছে, মানে এই যে তোমাদের ফোনে পটপট করে টাকা ঢুকছে, এটা তো ভালোর জন্যই হচ্ছে। again যেটা শুভজিৎ বললেন, এটা পারহ্যাপস, এটা মানে we certainly don't want to be technology skeptics, but at the same time we should understand the implications of this. মানে আমাদের মানে are we really being more powerful in the whole process? And if we lose power, are we happy with losing that power? What do those things imply? Yeah, না, একদম। আর one can argue যে লোকাল লেভেলে যদি করাপশন দেখা যায়, আর পঞ্চায়েত লিডারদের করাপশন যদি দেখা যায়, সেটা নিয়ে লোকেদের একটা রিয়াকশন যদি হয়, সেই রিয়াকশনটা কিন্তু লোকাল লিডারের সামনে কি বলে সেটাকে প্রস্তুত করা যায়, এবং বা সেই প্রোটেস্ট যদি করতে লোকেরা চায়, people have an opportunity to do that, right, at that level, just like আমাদের শহরে যদি ওয়ার্ড লেভেলে, মেয়র লেভেলে আমরা যদি, if there are things, when people engage, they can protest. But যত 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 এটাকে সেন্ট্রালাইজ করা হবে, and you're taking away the center of power and the leader further and further away from the people, what are the chances left that people are able to really either, প্রথম কথা, সেটা বুঝতে পারে, দেখতে পারে, আর বুঝতে দেখতে পারলে সেটাকে নিয়ে কতদূর এফেক্টিভলি প্রোটেস্ট করা যাচ্ছে, রাইট, করতে পারে। তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গাইডিং প্রিন্সিপলস অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন, রাইট। সো যে পাওয়ার ডিসেন্ট্রালাইজ করার মেন একটা উদ্দেশ্য এটাই হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেটা বলে সেটাকেও আমরা নিচের দিকে নামিয়ে আনি লোকজনদের কাছে, যে আচ্ছা এখানে যদি স্কুলটা ঠিক করে না চলে, তো লোকেরা গিয়ে পঞ্চায়েত লিডারকে একটু ধমক দিতে পারে যে স্কুলটা কেন চলছে না। এখন স্কুলের টিচারকে কিন্তু কিছু করা যাবে না, কারণ স্কুলের টিচারের মাইনেটা কিন্তু স্টেট ক্যাপিটাল থেকে আসছে। আইএএস অফিসারকেও খুব বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না, কারণ আইএএস অফিসারের মাইনেও দিল্লি থেকে আসছে, রাইট। সো কিন্তু পঞ্চায়েত লিডারকে আপনারা গিয়ে ইউ ক্যান টক টু দেম, this ability is being taken away. মেবি আমরা আমাদের শেষ প্রশ্ন একটা, তো আহ, আপনি আর্টিকেলে লিখছেন যে লাস্ট মেজর যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হয়েছিল ওটা 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট, যেটা 1992-তে হয়েছিল। তো এর পরে কোনো মেজর অ্যামেন্ডমেন্ট এইতে এটা নিয়ে হয়নি।
তো আপনার মানে if I were to ask যে maybe a futuristic vision of Panchayati Raj, say something like Panchayati Raj Reloaded বা 2.0, এমনি যদি কিছু একটা এই থাকে, তো আপনার মানে এটা নিয়ে কি মতামত আছে, and whether it is at all মানে needed, নাকি এটাকে মানে ফেজ আউট করার বা এটাকে ডিস্কোপ করার, এটা বা লিগালি কোনো এই ধরনের রুট বা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের থ্রুতে কিছু কি এটার কোনো মানে একটা নিউয়ার ভিশন দেওয়ার জন্য, মানে ফর এ বেটার ফিউচার, ডু ইউ হ্যাভ এনি পয়েন্টস অফ ভিউ অন দিস? Sure. তো আমার মতে 73rd 74th amendment to the constitution, the 73rd amendment was about rural panchayats, 74th was about urban municipalities, so urban local governance, right? So rural and urban local governance. These legislations are like high quality legislations. আমার মনে হয় না যে there is need for a new legislation. I think যেটা if you look at different reports, এই যে আমি 2022 সালের একটা পঞ্চায়েতি রাজ মিনিস্ট্রির রিপোর্টের কথা বললাম, 2024 সালে there is another report that I can send you. এগুলো দেখলে যেটা মেন মেসেজ পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে সেই লেজিসলেশনে যে যা 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 রকমের রিফর্মের কথা বলা হয়েছিল in terms of effective transfer of three things: funds, staff, and functions, right? So funds, functionaries, and functions, এটাকে বলা যায়। So funds is like obviously টাকা, functions is যে কি রোল হবে, আর আরেকটা ভেরি ক্রিটিক্যাল এলিমেন্ট হচ্ছে functionaries, which are staff, যে বলা হয়েছিল যে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে আমরা বার করে কতগুলো স্টাফ আমরা পঞ্চায়েতের কন্ট্রোলে আমরা দিয়ে দেব। আর এটার সঙ্গে বলা হয়েছিল যে আমরা পঞ্চায়েতের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাসিটি আমরা তৈরি করব, যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি হবে, তার গভর্নমেন্ট স্টাফ হবে, এটসেট্রা, যারা এই জিনিসটাকে চালাতে পারবে। গত 30 বছর 32 বছর ধরে যতদূর এটা ইমপ্লিমেন্ট করবার কথা ছিল, কথা হয়েছিল, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। So maybe coming back to summarizing, right? So first point is 93 amendmented যেগুলো কথাগুলো, 73rd amendmented the promise has not been fulfilled. Along with that, I say that the context is different and we need to slightly reimagine যে কি ফাংশনে থাকবে, কি ফাংশনে থাকবে না, এটসেট্রা। তো আমার মনে হয় না যে there is another piece of legislation that is required. আমার মনে হয় যে যেই ধরনের অটোনমি পঞ্চায়েতকে দেওয়ার কথা হয়েছিল, যে ধরনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং পঞ্চায়েতদেরকে দেওয়ার কথা হয়েছিল, সেগুলো যদি ভালো করে দেওয়া হতো, তো পঞ্চায়েতরা এই চেঞ্জিং কনটেক্সটের সঙ্গে বেশি ভালোভাবে অ্যাডাপ্ট করে দে উড হ্যাভ বিন এবল টু অপারেট। ইনস্টেড যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ পয়সা বা ক্যাপাসিটি দিয়ে পঞ্চায়েতস হ্যাভ বিকাম ভেরি রিয়াক্টিভ, রাইট? তো ওদেরকে বলা হয়েছে গভর্নমেন্ট স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করতে খালি সাহায্য করো। আর সেইখানে যদি আমরা রয়ে যাই, যে ওদেরকে বলা হয় যে খালি গভর্নমেন্ট স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করতে সাহায্য করো, এইটাই তোমাদের রোল, তাহলে আমি বলবো তার থেকে ভালো পঞ্চায়েত না হওয়াটাই বেটার। সেই রোলটা কমে কমে গেছে একদমই, মানে সেটা মানে খুব ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আমরা যেভাবে বলেছিলাম, আর যে পঞ্চায়েত উইল ট্রুলি বিকাম একটা স্পেস ফর লোকাল লেভেল পলিটিক্যাল ডায়ালগ, ইন্টার কমিউনিটি ডায়ালগ, কমিউনিটির মধ্যে কি কি নিডস আছে বা কাদের কিরকম সোশ্যাল কি দরকার আছে, এগুলো সাপোর্ট হবে, প্লাস একটা যে বটম আপ একটা রেপ্রেজেন্টেশন, যে লোকেদের ভিউজ, ওদের নিডস, এগুলোকে ওপরের দিকে ট্রান্সফার করার একটা যদি চ্যানেল হয়, আর একটা লোকাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি, যেটার কথা আমরা বলছি, যে ট্রুলি আমরা যদি লোকাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি, একটা পলিটিক্যাল কালচার যদি আমরা সেটা এস্টাবলিশ করতে পারি, তাহলে দেন if you look at it that way, then we still need panchayats, right? We still need that system. We need that system of
decentralized governance in our country, to improve the political culture at the grassroots, to be more responsive as a state to the, by state I mean by government, right, to the people. So we'll have to reimagine or re-emphasize those softer aspects around panchayats. If we take just a technocratic contractor like approach to service delivery through panchayats, then we are not going anywhere. আমি জাস্ট একটা, না অ্যাকচুয়ালি আমার দুটো ফলো আপ কোয়েশ্চেন আছে। Yeah, please. সৌভিক বললো যে উই আর গোয়িং টু র্যাপ আপ, বাট জাস্ট দিস টু কোয়েশ্চেন্স। একটা হলো আপনি মানে তিনটে যে অ্যাসপেক্ট বললেন বিহাইন্ড পঞ্চায়েত, দ্য ফার্স্ট ইজ এসেনশিয়ালি কন্ট্রোল অফ ফান্ডস, রাইট? তো আই এম ভেরি কিউরিয়াস, মানে আপনি ওই যে ট্রানজিশন ফ্রম একটা আনপেগড বা হ্যাঁ, আহ, untied untied, right? Untied funds, এই যে রিডাকশন অফ দ্য আনটাইড ফান্ডস, এইটার সাথে কি আমাদের জিএসটি, মানে যেভাবে জিএসটি কে ইমপ্লিমেন্ট করা হলো, যেখানে সেন্ট্রালাইজেশন অফ ট্যাক্সেস হলো, এইটার কি কোনো সম্পর্ক আছে? আমি এটা জিজ্ঞেস করার কারণটা প্রাইমারিলি হলো ওই টাইম লাইনটা, যেই সময়ে জিএসটি ইমপ্লিমেন্টেড হলো। আর আপনি এই যে ওই যে দুটো টাইম স্কেল বলছেন, একটা হলো 2011 থেকে 16, আর একটা হলো 2021 থেকে 26 বোধহয়। এই দুটোর মাঝে দ্য থিং দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জড ইজ দ্য ট্যাক্সেশন স্ট্রাকচার অফ দ্য কান্ট্রি। তো ডু ইউ থিঙ্ক দের ইজ এনি রিলেশনশিপ, মানে গিভেন দ্যাট, এটা তো মোটামুটি এখন এই নিয়ে তো প্রচুর স্টাডিজ আছে যে জিএসটি যেভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে, তাতে স্মল এন্ড মিডিয়াম স্কেল বিজনেসেস এবং মানে যারা রিটেলার্স, বা মানে রিটেলার্স নট ইন টার্মস অফ কর্পোরেশনস, লাইক স্মল রিটেলার্স, দে হ্যাভ সিগনিফিকেন্টলি সাফার্ড, মানে সেইটা তো মোরলেস এস্টাবলিশড। তো এই দুটোর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আপনি অন্তত দেখতে পান? আমার আহ, না, আমার মনে হয় না যে স্ট্রিক্টলি স্পিকিং যে আনটাইড ফান্ডস এর সরি আনটাইড বা ডিসক্রিশনারি ফান্ডস যে পঞ্চায়েতের হাতে যতটা টাকা যায় সেটা যে কমে গেছে ওভার দ্য লাস্ট 10 years, তার সঙ্গে জিএসটির কোনো ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ আছে সেটা আমার মনে হয় না। There is a philosophical relationship which we have discussed, right? The GST sort of the philosophical rationale is very close to this impulse for centralization that is there. So that is there, but in an effective sense, I don't see that. I think আমরা যদি if there is data that shows যে state government revenues have decreased significantly and state governments were giving more money to panchayats, I mean that's a different, that I suspect not. So not in a direct sense, because collections haven't changed overall, right? এই যে আমরা ফাইন্যান্স কমিশনের কথা বলছি, ফাইন্যান্স কমিশন disburses the central kitty of funds that are being collected. Collections haven't changed. Whether they are in the hands of state government more or central government more, that has changed, of course. But panchayat level, I don't think it has had a major impact directly. But the impulse for centralization is a different question, which is a fair challenge, to think. Sure. My second question, that's আপনি গুজরাটে তো কিছুদিন কাজ করেছেন আপনি বললেন, তাই তো? আর আপনি আনন্দের সাথেও জড়িত, তাই না? তো এই ধরুন মানে পঞ্চায়েতি রাজের সাথে কি কোঅপারেটিভ মুভমেন্টের কোনো আপনি ধরুন মানে কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট যেভাবে সাস্টেন করতে পেরেছে পঞ্চায়েতি রাজ, সেটা খুব একটা পারছে না, সেই এই দুটোর মধ্যে কি কোনো অপারেশনাল সম্পর্ক দেখতে পান? মানে বা বা মানে আমাকে যদি দুটো সিস্টেম দেখতে হয়, একটা হলো একটা কোঅপারেটিভ, কোঅপারেটিভ ওয়ে অফ ফাংশনিং, আর আর একটা হলো পঞ্চায়েতি রাজ,
তাহলে are there parallels to be drawn between the two? Positive correlations, negative correlations. I'm just wondering. Sure. I'll give you a third one as well. So there are parallels to be drawn between any কি বলে, any local level organization, right? So let's talk about three things. One is যেটা panchayat, which is a quite a legalistic or a, it is an official কি বলে, third tier of government, right? So it has legal backing from the constitution in a sense, in that sense, as a structure of government. Second is cooperatives, um, which started as private sector, or not private sector, but private initiatives, like private individuals coming together to form cooperatives, etc., which over time have been highly regulated. Now there are cooperative acts, and in fact, এখন there is a Ministry of Cooperatives, and Amit Shah is the Minister of Cooperative Affairs, right? So it has become highly regulated. The third are self-help groups, which is also a big sort of movement, prominent form of organization at the local level, right? So it's very interesting to look at all, I mean, these three. And one thing that is common to these three is the impact of politics on these ground level structures. So cooperatives, and গুজরাটের কথা আপনি বলছেন, গুজরাতে it is true যে মিল্ক cooperatives, যে আমুল, ধরেন, and all the other cooperatives, right? So is highly successful. So Gujarati, I think, while everyone knows about Amul, Amul is the Anand Milk Union Limited, Amul, right? But that is also only the brand name. What it is better known for is being the brand name of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, GCMMF, which has, I think, 13 to 15 district cooperatives, of which Anand Milk Union Limited is just one cooperative. There is the Banaskantha one, Sabarkantha one. Different districts have their own cooperatives, right? Surat Dairy, etc., etc. So all these cooperatives in recent years, and the reason, and we are a bit partial to this, having studied at IRMA and having watched these cooperatives grow. And Varghese Kurian is the chairman, or was the chairman, he was the founder and chairman of the Institute of Rural Management. It is widely held that the reason it succeeded the way it did was because Varghese Kurian and others in the pioneers at that time had kept sort of politics and politicians at bay. And এখন যদি দেখা হয়, তো politics has fully kind of taken root. And the reason it still survives, and it is inevitable, right? I'm not, again, politics being present is not in of itself a bad thing. But the reason cooperatives survive, or milk cooperatives in particular, because other cooperatives have not survived. Gujarati milk cooperatives have survived because of the very, very strong economic foundations of that model, right? Cooperative essentially has become a big business. I mean, GCMMF or Amul is bigger than Nestle in India in, I think, milk and milk sort of products, etc. Right? So there is a very strong economic model there, যেটার থেকে যারা members তারা economic benefits পাচ্ছে, etc. Self-help groups, the same thing. It is there is an economic model there. Governmenটের কাছ থেকে loan পাওয়া যাচ্ছে, bank linkage হচ্ছে, they're doing economic activities, etc. Panchayati Raj is a slightly different system in that sense, right? It is not essentially an economic organization. It is a political organization. It is a political, level of political organization, or level of government, which is a political organization. So in that way, these are different. So panchayats and cooperatives can survive in parallel. I don't think there is a, it's not in competition with each other. Of course, leaders from panchayats can transfer to, cooperatives and vice versa. But I don't, again, I have not studied in a systematic way what the engagement is, right?
between, say, these three forms of local organizations. Yeah. আমার প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি ছিল বিকজ the parallel that I was seeing is in the decentralization aspect of it. Cooperatives are essentially bottom up bodies, right? যেখানে Correct. এক একজন মানে কোঅপারেটিভের যারা গভর্নিং মেম্বার্স দে আর ইলেক্টেড or supposedly elected, right? হ্যাঁ, So in that sense আমি দুটোর মধ্যে প্যারালাল একটা correct. খোঁজার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, না সেটা তো সেইটাতে প্যারালাল ডেফিনেটলি আছে। যারা কোঅপারেটিভস এ আচ্ছা, কোঅপারেটিভ হচ্ছে যে যারা কোঅপারেটিভের মেম্বার তারাই কিন্তু ইলেক্ট করতে পারবে। ঠিক। এখন এক গাঁয়ে সবাই তো সেই কোঅপারেটিভের মেম্বার নয়। সবার কাছে তো গরু নেই গুজরাটে, রাইট? তো ওরা তো পারছে না। প্লাস আমি দ্য আদার ডিস্টিংশন ইজ যে what is the main reason or the sort of the foundation for it's an economic enterprise, so it is not the cooperative's role to think about anything that is outside of the dairy business, right? It is a limited so panchayats are not bound sectorally or by economic activity, which is why it is the third tier of government and has a broad mandate and a representative mandate, right? So I think that is an important difference. The culture of sort of democratic practices, shita one can learn from cooperatives. You can also learn that from self-help groups, etc. But it's not quite the same. It's not quite the same, I say. Yeah. Sure. Okay, thank you very much. আমার একটাই জাস্ট আমি সঞ্জয়রা যখন বলছিলেন ওই যে ট্যাক্সেশনের ব্যাপারে আমার জাস্ট একটাই আমার থট মাইন্ডে এলো যে কিছু বছর আগে ওই আমাদের যে কনকারেন্ট লিস্ট আছে মানে যেখানে স্টেট আর এই সেখানে একটা প্রপোজাল ছিল যে হেলথ ইজ কারেন্টলি পার্ট অফ স্টেট লিস্ট, সেটাকে কনকারেন্ট লিস্টে মুভ করার জন্য সো দ্যাট সেন্টার হ্যাজ সাফিসিয়েন্ট মানে সেন্টার ম্যাক্সিমাম প্রচুর রেগুলেশনস even financially they could taxation নিয়ে they could play a bit and funds regulation নিয়ে ওদের একটা comment ছিল and their argument was they could influence a lot of better healthcare delivery জন্য they wanted to bring health also in the concurrent list, so probably not directly maybe Panchayati Raj's through না but মানে ওটার একটা মানে probably একটা implication indirect একটা implication বা এই থাকতে পারে জাস্ট একটা ভাবছিলাম বাট নট থ্রু পঞ্চায়েতি রাজ মানে জাস্ট This perhaps again goes into that discussion the whole attempt to pull things up সেন্ট্রাল ওই এজেন্সি যত সেন্ট্রালাইজড হবে responsibilities and agencies get centralized and people become powerless essentially. Correct. Other I mean, health is a good example, as is public education, for instance, primary education. These are on the state list. State list আসছে কিন্তু এখনো as you can see with the debate over the national education policy, there is a lot of central funding, right, which is playing a very significant role in how these are being implemented, right? These sectors are being implemented. So so I think you're right. So should the model be that states and then by extension panchayats আরো বেশি autonomy ওদের পাওয়া দরকার আর ওইটাতে যতগুলো মানে যা যা ফাংশন বা যা টাকা দরকার সেগুলোকে ঠিক করে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সেটা সেন্টার থেকে পাওয়া দরকার? I think that's a good question worth asking. And certainly while the center in these sectors should retain a standard setting and regulatory kind of standard setting role, it should not get into the actual delivery or release of funds সেই অ্যাসপেক্টটা সেটা এখন তো আই থিঙ্ক আমাদের এখন যা সিচুয়েশন states themselves are struggling with that. I think panchayats are not quite in that debate, right? Yeah, it's just
Thank you, Suvojit. I think it was a very good discussion. মানে not only limited to Panchayati Raj. I think আমরা অনেক broad topics we have spanned across. তো মানে বেশ ভালো লাগলো, অনেকটা সময় দিলেন। No, thank you. Yeah. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমিও জাস্ট অ্যাড করি যে যে ধরনের ব্রেডথ কভার করা গেল, দ্যাট ওয়াজ পারহ্যাপস বিকজ আপনার এত এত এক্সপিরিয়েন্স আছে, আপনি মানে সেই এক্সপিরিয়েন্সের থেকে কথা বলতে পারলেন। আমরা তো সাইড লাইনে বসে বেশিরভাগ জাস্ট খবরে পড়ি। বাট থ্যাংক ইউ No, সো thank মাচ। you. No, thank you. I think the last thing I'll say is Panchayat, Panchayati Raj and Panchayat je system ta, it is you cannot কি বলে এটাকে যে আমাদের ব্রডার গভর্নেন্স বা গভর্নমেন্ট থেকে আলাদা করে দেখা যায় না, which explains I think why we have touched on a few other themes, right? যেটা এটার সঙ্গে strictly related না, যদি বলে যে আচ্ছা এটা তো গায়ের কথা বলছো না, এটা কি কথা বলছো, রাইট? আর আমরা তো গায়ে থাকি না, তো আমাদের our first hand lived experience is also limited. But we can understand this as a broader framework for how governments work, or what are the different impulses, the policy direction, which influence how the different tiers of government are working, right? So that is how I look at it. That is why I care about local government, local governance. And yeah, and so thank you. It has been a real pleasure. Thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সুবোধ।